haben sich Gemels ein Buch vorgestellt, das niemand verstehen kann, ein Buch das selbst die brillantesten Köpfe der Menschheit herausfordert. Der Voynich-Kodex, eines der größten Mysterien der Geschichte, ist genau das. Onurels Manuskript volar, unbekanntes Symbol, bizarre Illustrationen und Schriften, die bis heute niemand übersetzen oder entziffern konnte. Dieses Buch ist so geheimnisvoll, dass es als heilige Gral der Rätsel bezeichnet wird. Token sie ins unbekannt und entdecken sie, was dieses Buch wirklich zu bieten hat. Aber bevor wir beginnen, abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungen, denn Sie möchten nichts verpassen, was als nächstes. Aber was genau ist der Voynich-Kodex? Wurde Anfang des 20. Jahrhunderts im Jahr 1912 vom Kaufmann und der Antiqua Wilfrid Voynich entdeckt. During von einem Jesuitenkloster in Italien erwarb seitdem fasziniert, gelehrt Kryptographen und selbst ein Zerigsten. Der Codex umfasst etwa 240 Seiten und ist größtenteils mit einem einzigartigen Alphabet gefüllt, das mehr als 20 Symbolen thort die keiner bekannten Sprache. Jedes ist ein Kunstwerk mit geheimnisvollen Signen, Sternen und frohen bizarren Bildern, die direkt aus einem Album entsprungen zu sein scheinen. Im Lauf der Jahre haben wir versucht, dieses Buch zu entziffern, da alle Schabten, auch die größten Kryptographen wie William Friedman, der die Kriegscodes des Zweiten Weltkriegs nachht, und der amerikanische Mathematiker einer der renommierten der Welt, haben die Bedeutung dieses Rätsels nicht ergründen können, und die was am beeindruckendsten ist selbst mit dem Fortschritt der Technologie wie etwa der künstlichen Intelligenz bleibt der Codex ein wahrhaftig wahrer Geheimnis, und glauben Sie nicht, dass dies ein Zufall ist. Dieses Buch hat etwas Zutiefs, beunruhigendes, etwas auf das wir einfach keinen Zugriff haben, nicht uniert, was sich zwischen diesen Sitten abspielt, was es wirklich verbirgt worden, vergleichen, stellen Sie sich nun einen Moment vor, was verbirgt sich hinter diesem Buch ist es, einfach, Einfälle eines mittelalterlichen Ortes, oder verbirgt sich ein Geheimnis, das so groß ist, dass es unsight verbirgt blieb. Lassen Sie uns weiter forschen, denn was wir als nächstes enthalten kennt. Als werden was Sie über den Voynich-Kodex wissen. Die Geschichte des Voynich-Kodex ist ebenso faszinierend wie das Buch selbst. Aber erst 1912 entdeckt wurde, reichen sein Ursprung, Jahrhunderte, Zurich da, die Frage, die sich jeder stellt, lautet, wie kann ein so seltsames unverständliches, Buch so lange unentziffert überleben, wo hat es geschrieben? Und warum war es so viel Jahre lang wird, dies Geschichte zu verstehen müssen, worin seit 15. Jahrhundert zurückgegangen. Als der Codex vermutlich entstand, einige Wissenschaftler glauben, sei von einem anonymen Autor verfasst worden, möglicherweise einem Menschenschöpfer Mittelalternat, der einmalig einzigartiges Schriftsystem verwendet, etwas, das es noch nie zugegeben hat und das niemand sonst hat verstehen können. Die Dinge wurden merkwürdiger, wenn man sich den Inhalt des Buches ansieht, die exotisch und sogar fantasievoll anmutenden Pflanzen Illustration, insbesondere keiner bekannten Pflanze, was ein noch beunruhigende Frage aufwirft. Handelt es sich bei diesen Buchem ein fiktives Werk oder heilt es etwas Biblisches fest? Eine alte Weisheit, die im Lauf der Zeit verloren gegangen ist, und das Überraschendste ist, dass der Codex jahrhundertelang im Umlauf war, bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts praktisch unbekannt blieb. Es wird spekuliert, dass von Generationen von Gelehrten oder sogar von einer Geheimgesellschaft geheim gehalten würde, und Verbatins Wissen zu bewähren. Schließlich ist der Codex kein einziges Buch erst der zu einem Mysterium, das unser Verständnis von Geschichte und Schrift herausfordert. Das Werk blieb lange verborgen, wurde von Hand zu Hand, von einer Bibliothek zur anderen gierig und stets ignoriert oder falsch interpretiert. Dann im Jahr 1912 weckte Wilfrid Voynich, der Antiquar, der das Buch fand. Als erster das Interesse am Codex erwarb in von einem Jesuitenkloster in Italien und begann, in zu erforschen. Seitdem ist die Welt in dieses undurchdringliche Rätsel verstrickt. Stellen Sie sich vor, was geschah in all diesen Jahrhunderten während blieb der Codex ungeklärt unbeantwortet und vor allem was enthalte wirklich die Wahrheit ist. Hinter jeder Seite so tiefes Geheimnis liegen, dass es erst im richtigen Moment entschlüsselt werden kann, und dieser Moment kann näher sein, als wir denken, da was verbirgt ist. Der wahrkernde Mysteriums des Voynich-Kodex liegt zweifellos in seiner Schrift, was dieses Buch so faszinierend und zugleich
erschreckend matcht ist die Tatsache, dass es keine bekannte Sprache enthalten. Dem Codex Voynich, Sprache ist einzigartig, mit einer Struktur und einem Alphabet, wie wir sie noch nie gesehen haben. Als 20 Symbol wiederholen sich im gesamten Manuskript und die bilden ein seltenes aber faszinierendes Muster, glatt der Codex lediglich die Erfindung eines kreativen mittelalterlichen Ortes. Es gibt verschiedene Theorien darüber, was diese Sprache tatsächlich sind, und einige Hypothesen legen nahe, dass das Buch die Kodifizierung einer verlorenen Sprache sind, vielleicht ein Schriftsystem einer alten Zivilisation oder sogar einer geheimen Kultur. Noch faszinierender matcht diese Theorie, dass der Codex für diejenigen, die sich mit Schrift beschäftigen, ein grammatisch Struktur zu haben scheint. Als wäre tatsächlich ein Sprache Anschmolung zufälliges Symbol, und der Wissenschaftler glauben jedoch, dass der Codex eine Art verschlüsselte Sprache sind kennt, die dazu diente, etwas von tiefem und geheim, wozu, verbirgt, wir glauben, dass der Codex von einem Orte verfasst wurde, der Verbirgtens wissen bewähren wollt, etwa über Alchemie, Astronomie oder Medizin, Wissenschaftskeit. Die damals geheimnisvoll und tabu waren bekannt, ist das es aber die Jahrhunderte niemandem gelingen ist, in zu entziffern, und die Schrift bleibt ein unlösbares, was uns am meisten fasziniert ist, dass selbst moderne Technologien wie künstliche Intelligenz versagt haben, den Codex zu entziffern. Algorithmen des maschinellen Lernens wurden mit dem Text des Buches gefüttert, dort ihr Ergebnis waren ebenso verblüffend. Das wirft ein Frage auf. Betrachten wir den Codex einfach falsch. Ist seine Sprache so einzigartig, dass unser moderner Verstand mit all seiner Technologie nicht in der Lage ist, sie zu verstehen, oder vielleicht unter deren Lied das Geheimnis muss der Schlüssel zur Entzifferung des Codex noch entdeckt werden. Und vielleicht wird das Geheimnis erst gelüftet, wenn wir bereit sind, es zu verstehen. Da in diesem Video wird etwas noch schockierendes enthalten. Nicht nur der Ursprung des Codex, sondern auch eine Theorie, die als, was wir darüber wissen, in Frage stellt. Sie werden erstaunt sein, was wir über den wahren Grund erfahren, warum dieses Buch so geschrieben wurde, und was es wirklich wird. Von dem Moment an als der Voynich-Kodex entdeckt wurde, war für die größten Kryptographen und Gelehrten der Welt ein Rätsel. Sie widmeten ihr Leben der Lösung dieses Mysteriums, da trotz ihrer Bemühungen blieb der Codex unerschwinglich. Im Lauf der Jahre versenkten Kryptographikanten wie William Friedman, einer der renommierten Kryptographen der Geschichte, der für die Entschlüsselung der Kriegscodes des Zweiten Weltkriegs verantwortlich war. In zu Entschlüsselung dort alle scheiterten, was matcht dieses Mysterium auf, die Suche nach der Entschlüsselung des Codex intensivierte sich im 20. Jahrhundert. Als Wissenschaftler und Mathematiker begannen moderne Kryptographie einzusetzen, trotz der Fortschritt in Mathematik und der Informatik schien nicht zufrieden an die Theorie anzuwenden, dass der Codex, Codex, ein einfach Ziffer auf der Grundlage von Buchstabensubstitutions show sei rend und erglotten sei das Produkt einer komplexen Verschlüsselung Grax, doch alle scheiterten, ausnahmslos am gleichen Hindernis, die Struktur des Texts folgt keine Konvention. Das war, wenn es nicht nur Linguistik was war, wenn der Codex die traditionelle Kryptographie in Frage stellen würde. Dieser Gedanke vorzieht einer der kühnsten Theorien, der Voynich-Kodex kennt gar keine Ziffer sein, sondern ein Verlegenui, Sprache erschaffen von jemandem, der ihr Geheimnis buchstäblich unerreichbar für jedermann halten wollt. Die Komplexität dieser Schrift kennt sie unentziffernbar machen, so sehr sich Experten auch bemühten, das Buch schien sich zu weigern verstanden zu werden. Die Suche nach einer Antwort beschränkt sich jedoch nicht nur auf Kryptographen, Historiker, Linguisten und sogar Mathematiker versagten sich an ihren Methoden. Sie suchten noch Mustern, möglichen Anagrammen und versagten sogar, die Symbol mit alten und verlorenen Sprachen in Verbindung zu bringen, doch auch dieses Mal bleibt der Codex unüberhört, Booster, oder des Buches selbst, das in niemand jemals entziffern kennt, oder steckt hinter dieser Komplexität etwas, das sich der menschlichen, und trotz all dieser Rekirchen fasziniert und frustriert das Buch weiterhin Wissenschaftler auf diesen Sichen verbirgt sich etwas viel tiefes, etwas das wir noch nicht verstehen können, das wenn wir darüber nachdenken könnten wir der Wahrheiten sehen, als wir denken, bleiben sie dran, denn im nächsten Abschnitt erkennen wir das unglaublich Werkzeug, das endlich Antworten auf dieses Rätsel liefern kann. Das nicht jeder ist auf das vorbereitet, was als nächstes kommt. Die Suche nach dem Geheimnis des Voynich-Kodex hat einen Punkt erreicht nicht, und dem herkömmlich wir und entschlüsseln kennt, nicht mehr ausdrücken was also passiert.
wenn menschliche Methoden versuchen die Antwortlied in einem der mächtigsten Werkzeuge, die Menschheit geentwickelt hat, der Technologie. In den letzten Jahren wurde künstliche Intelligenz eingesetzt, den Codex zu entziffern. Wissenschaftler und Mathematiker nutzen maschinelle Lernalgorithmen, das Buch auf Bücher unerreicht zu analysieren, indem sie Millionen von Datenpunkten in fortschrittlich System einbeziehen. Suchen diese Algorithmen noch mussten die dem menschlichen Orgie sonst entgehen würden. Die Idee ist einfach, wenn die Sprache des Codex einem Muster folgt, selbst einem das wir nicht erkennen können, kennt die Technologie es finden. Glauben sie mir, die Ergebnisse sind gerade so erstaunlich, obwohl der Codex noch nicht vollständig entziffert ist. Haben die Algorithmen begonnen Kleinmuster und Regelmäßigkeiten im Text zu erkennen. Dies kennt ein Hinweis darauf sein, dass der Codex tatsächlich eine logische Struktur aufweist, die wir noch nicht verstehen. Die eigentlich Frage ist jedoch, wurde der Codex davor konzipiert entziffert zu werden, oder versuchen wir auf etwa zuzugreifen, das für unsere Zivilisation schlicht nicht zu verstehen war. Und daher kommt der Ziel der ihr Verständnis dieses Rätsels grundlegend werden konnte. Einige Wissenschaftler vermuten, dass Technologie nicht nur ein Werkzeug zur Lösung des Rätsels ist, sondern tatsächlich der Schlüssel zum Verständnis der wahren Natur des Codex sein kennt. Stellen Sie sich vor, das Buch mit der Idee konzipiert worden, das nur die Zukunft es verstehen kennt, vielleicht sogar mithilfe künstlicher Dieses Konzept stellt unser Verständnis von Zeitgeschichte und der Natur des Wissens in Frage. Der Codex wird dann kein einfaches Buch, sondern eine Botschaft, die von einer fortgeschrittenen Zivilisation entschlüsselt werden soll, wenn alles, was wir bisher versagt haben, nur eine Vorbereitung auf die große Offenbarung ist, auf deren Verständnis uns die Technologie möglicherweise vorbereitet. Die Zukunft kennt uns Antworten liefern, die Vergangenheit nie geben kann. Das was wir dies letzte Offenbarung bringen, was verbirgt sich wirklich in diesem Buch, und warum wurde es so unentziffernbar gemacht. Eins ist sicher, wir sind der Wahrheit, en heraus, Jesuva, da die Frage ist, sind wir bereit für das, was der Codex Offenbarung kennt, nachdem wir nun die größten Geheimnisse und die gescheiterten Entschlüsselung des Voynich-Kodex erfasst haben, ist es an der Zeit, die Frage zu beantworten. Die all dem Imwege steht was verbirgt, der Codex wirklich jahrhundertelang blieb, dieses Buch ein Rätsel, ein Geist, aus der Vergangenheit, der sich weigert, sein Geheimnis preiszugeben. Da was, wenn das Geheimnis nicht das ist was, wir uns vorstellen was, wenn der Codex in Grund nicht nur ein Buch ist, sondern der Schlüssel zu etwas noch größerem, verlorenem, uraltem Wissen, will Theorien, über den Codex, liegen na das Wissen enthält. Das, wenn es enthält wird, unser Verständnis, unser Geschichte, unser Wissenschaft, unser Wissensplatzes im Universum völlig verändern, kennt was ist, so wichtig dass es, solange vor, allen verborgen bleiben muss. Einige Spekulationen sprechen von uralten Geheimnissen der Alchemie, geheimen Heilmitteln, und der sogar möglichen Verbindungen zu unterjogen Zivilisation wie Atlantis oder Mu, die einigen Legenden zufolge, über Technologien wuschet, Verschichten die weit über unsere eigene, weite Fashion Theorie besagt, dass der Codex eine Art Handbuch für eine interdimensional oder gar außerirdische Zivilisation sein kennt, die mithilfe eines unbekannten Schriftsystems ETVS für uns wichtiges, aber jenseits unseres heutigen, Verständnisses vermitteln sollt. Dies wird erklären, warum das Buch unentziffernbar bleibt. Es wurde bewusst so verfasst, dass nur zukünftige Generationen möglicherweise ausgerüstet mit Technologien wie KI im Näher kommen könnten. Der Codex wird daher mehr als nur ein Buch, aber eine Generation befein Botschaft, die unser Weltbild bis zum richtigen Zeitpunkt in Frage stellen soll. Noch am Ende denkschul, geht davon aus, dass es sich bei dem Buch Ex-Werk mittelalterlicher Fiction handeln kennt, das als Rätsel zur reinen Unterhaltung oder zur Prüfung der klugsten Köpfe der Zeit gedickt war. Diese Theorie erscheint jedoch zunehmend unwahrscheinlich, angesichts des Mysteriums, dass das Werk noch immer seine Komplexität und der Tatsache, dass es bis heute ein unbeantwortet Frage darstellt. Verbirgt der Voynich-Kodex letztlich etwas so tiefgründiges, dass unser moderner Verstand einfach nicht bereit ist, es zu begriffen oder vielleicht spiegelt Wählerins Wissen wider. Eine Zivilisation, die lange vor uns existiert und ein Vermächtnis hinterlassen wollte. Ein Verschlüsselt Botschaft, die nur von denen gelesen werden kann, die den Schlüssel zu ihrer Entschlüsselung besitzen.
was were MIT Sicherheit sagen QAnon ist das der Codex eines der größten Rätsel der Menschheit bleibt abfordert uns heraus provociert uns und lasst uns vor allem unser Wissen über Vergangenheit Gegenwart unzukannt hinterfragen die Wahrheit über den Voynich-Kodex Word Nochen Thought aber die Reis zu seiner Entschlüsselung geht weiter und MIT jedem Schritt näher an die Antwort keine neue Geheimnisse wenn sie glauben schon els gesehen zu haben beraten sie sich auf das was als nächstes konnte der Codex könnten der Anfang von etwas noch größerem sein einer Wahrheit die uns wenn sie in Thought Word sprachlos machen hinterlassen sie ihr Meinung in den Kommentaren abonnieren sie denken die nächsten Rätsel nicht zu verpassen und die teilen sie in MIT ihren Freunden damit wir gemeinsam die größten Rätsel der Geschichte lassen